యాజ్ ఎ టీచర్ మీ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ బెటర్మెంట్ ఎలా ఉంటాయి? Yeah, if you compare with traditional and conventional and being a veteran educators కి and new age educators కి డిఫరెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈవెన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇమాజినేటివ్గా చెప్తారు, బికాజ్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద్రోణాచార్య అండ్ ఏకలవ్య ఆర్ అర్జున, వాళ్ళు కంప్లీట్లీ గురువు ఏది చెప్తే అది చేసేవాళ్ళు. అండ్ అలా చెప్తే వాళ్ళకి కళ్ళకు అత్తినట్టుగా చెప్పేవాళ్ళు గురువులు. సో మనకి ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లాట్ ఆఫ్ టీచర్స్ వీ హ్యావ్ ద్రోణాచార్యుడు అంత గొప్ప గురువు లాగా అయితే చెప్పలేకపోతున్నాం, రైట్? బికాస్ వై వీఆర్ మెన్షనింగ్ ఓన్లీ దాట్ పర్సన్, ఓకే, ఓన్లీ దోస్ గురూస్, బికాస్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు సో దాట్ యూ కెన్ సీ అర్జున, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే మన లైఫ్లో కూడా బీయింగ్ టీచర్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేటర్స్ మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెడతామో దాన్ని బట్టి స్టూడెంట్ని షేపింగ్ జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ నర్చర్ ద యంగ్ సీడ్ ఇన్ టు అ ప్లాంట్ ఆర్ అ ట్రీ, ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ be in your comfort zone, teach the daily topics and be in your routine and make sure that is done. ఆ టైంలో ఏమవుతుంది, స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు యంగ్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి నర్చరింగ్ ఇంపార్టెంట్, షేపింగ్ ఇంపార్టెంట్. అది సరిగా జరగకపోతే ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ పేరెంట్స్ విల్ డూ దేర్ జాబ్. ఇఫ్ దే డూ దే వాంట్, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్. బట్ యాజ్ టీచర్స్ ఇఫ్ వీ డోంట్ డూ, we should be responsible for the next coming generations. If some crime is done, we are responsible. Ultimately, indirectly or directly, we are also responsible. It's the part and parcel of the job. So if you are teaching something, అది ఎంత ఇంపాక్ట్ఫుల్గా చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ టాక్ సోషల్, సో సోషల్ చెప్తున్నప్పుడు పిల్లలకి జస్ట్ రెవల్యూషన్స్ గురించి చెప్తున్నారా, హిస్టరీ గురించి చెప్తున్నారా, ఆర్ ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు డూ దేర్ ఓన్ రీసెర్చ్, గో టు దేర్ హోమ్స్ అండ్ అక్కడ క్యాంపెయినింగ్ చేసి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే చాలా ముత్తాతలు ఉండొచ్చు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉండొచ్చు, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు సర్వే చేయొచ్చు. మీరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఉన్నారు కదా తాతయ్య, నిజాం వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. సో దే కెన్ యాక్చువల్లీ సీ హౌ మచ్ స్ట్రగుల్ ఇండియన్స్ ఫేస్డ్. అప్పుడు ఏంటి అంటే మీకు పెద్ద క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్, ముంబై అటాక్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ క్రైమ్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్, ఇలా షేపింగ్ జరిగితే అవి తగ్గిపోతాయి. సో ఇఫ్ యూ బీ అ గుడ్ టీచర్ or a bad teacher, if you be a teacher who puts effort, that is more important in shaping young minds. ఒకవేళ అది జరగకపోతే you are giving them an open end, వాళ్ళని ఎలాగైనా ఉండొచ్చు అని మీరే చెప్తున్నారు. సో if you tell them or guide them in a proper way, I think most of the students in the India or in the world, they'll be proper citizens అని అనొచ్చు, or else they'll contribute something for the nation. ఆ fixed mindset ఏదైతే ఉంటుందో, just like me, I had good teachers who made sure I imagine that way, I live by that way, I stand by my principles. And oka purpose netukkuntu I started being an educator. So ala being educators manam kuda okaliki ala teacher avvali. So it's very difficult in this generation to find such teachers who put 100% effort or more than 1000% effort. So if you do that, I think shaping young minds is just easy. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ బై ప్రొడక్ట్, రైట్? అది అయిపోతుంది ఈజీగా, దాని గురించి మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, దానికోసం ఒక సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ స్కూల్లో స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ జస్ట్ బీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఇన్ 30-minute క్లాస్ దట్ యూ హ్యావ్. అంటే నార్మల్గా మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు స్టూడెంట్స్ మైండ్ షేప్ చేయడంలో మెథడ్స్, ఏం మెథడ్స్ ఫాలో అవుతే బెస్ట్ అంటారు? యా, so like some examples. For example, if I am teaching social or biology, let's talk these subjects because they have some social content in it. So social, why we call it social? Because you have to be in touch with the society. If you are not in touch with the society, the student is not learning social studies, right? They should go out on the roads, go out in the communities, go out in the rural regions, go out to the villages. మన గ్రౌండ్ రూట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇండియావి, అక్కడ మీరు యాజ్ అ టీచర్ వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారా లేదా? ఆర్ యూ టేకింగ్ దమ్ టు మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్? ఇంటర్న్షిప్స్ స్టూడెంట్ లెవెల్ నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఫర్ దిస్ జెన్ ఆల్ఫా దట్ వీఆర్ స్పీకింగ్, ఇట్స్ నాట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ వరకు వెయిట్ చేస్తే సరిపోదు. యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆపర్చునిటీస్ రైట్ అవే ఇన్ ద స్కూలింగ్. దాట్స్ హౌ దే విల్ గెట్ మోర్ ఎక్స్పోజర్. సో అలా మనం వాళ్ళని వేవ్ లెంత్ కూడా మ్యాచ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ ఈ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఒక బ్రాడ్ రేంజ్ దొరుకుతుంది. ఇట్స్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు అ క్లాస్ రూమ్.
So for example, we have multiple private schools which are low income budget private schools. Maybe infrastructure మంచిగా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, బట్ ద వే యూ టీచ్ అండ్ బయట మనకి ఎంత వేవ్ లెంత్ పెంచవచ్చు ఆ టీచింగ్లో, బికాజ్ మన క్లాస్ రూమ్లో ల్యాబ్ లేకపోవచ్చు, బట్ వాట్ వీ కెన్ డూ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్, రైట్? క్యాన్ వీ డూ సర్వేస్, క్యాన్ వీ డూ ఎనీ క్వశ్చనర్స్, ఆర్ ఎల్స్ క్యాంపెయినింగ్ చేయొచ్చా, బయట మన కమ్యూనిటీ దగ్గరే మనం వెళ్ళి మనం చేయొచ్చా? ఇలా కొంచెం టీచర్స్ జస్ట్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే దెన్ ఐ థింక్ మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా కొంచెం మారుతుంది. సో జస్ట్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్ ఇస్ వాట్ అవర్ టార్గెట్ ఇస్. బట్ if you just stick to the targets, you will get the salary, you will get paid. But if you are shaping young minds, there is a purpose behind it. So along with completing the syllabus, which is equally important because that's the topic they should learn at this age. So మీరు ఒకవేళ థర్డ్ క్లాస్ చూసుకుంటే ఈవీఎస్ ఉంటుంది, సోషల్ ఉండదు, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఇఫ్ యూ గో టు హైయర్ గ్రేడ్, సోషల్ ఉంటుంది అండ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి యూ షుడ్ కంప్లీట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద కరికులం. That's how the curriculum designers plan. SCRT kani, NCRT kani, CBSE. The board plans in such a way that everything is taught at a proper age. If the student is advanced, then that is his own benefit, right? Yes. Then manaki ela undali ante overall 40 students ki mana teaching techniques batti manam ఏ విధానంగా చెప్తున్నాము. How we teach is more important than what we teach. Yes. So నేను A to Z చెప్పినా కూడా మనం ఎట్లా నేర్చుకున్నాం, ఆ అంటే అమ్మ ఆర్ ఏ ఫర్ యాపిల్. బట్ క్యాన్ యూ చేంజ్ దట్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్? ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ ఫైన్, బికాస్ డ్యూరింగ్ దాట్ టైమ్ జస్ట్ సీయింగ్ అ విజువలైజ్డ్ పిక్చర్ ఒక పేపర్లో, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ. బట్ దిస్ కరెంట్ జనరేషన్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ 2 years kid or 3 years, they have seen apples, they have seen lot of pictures in the phones. So this pictorial representation, this technique doesn't work for them. So you need to upskill yourself as a teacher. సో అప్పుడు యూ షుడ్ బి టెక్ సావీ, అండ్ మీ టెక్నిక్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఒకవేళ మీరు టెక్నాలజీ యూస్ చేయాలని మ్యాండేటరీ కాదు. హౌ యూ మేక్ షూర్ ద స్టూడెంట్ లర్న్స్ ఏ ఫర్ యాపిల్ అనే కాదు, యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏరోప్లేన్, యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ అమెజాన్, రైట్? సో that's how we should teach Gen Alpha now. So that's how the teaching techniques should be advanced. It's not just the different sectors which are getting advanced. So even education lo kuda ee tiny detail manam koncham advanced step cheste teachers, I think valla wavelength, valla frequency manam match chesi easy ga ayipotundi teaching. If not, they'll be bored and they will not listen to your class, and you wouldn't be a efficient teacher, you wouldn't be an efficient teacher. That's the ultimate thing. And to stand out in their minds, in their lives, you should give them beautiful examples every day. మీరు మీ లైఫ్ నుంచి చెప్పండి, దే విల్ ఇన్స్పైర్ అ లాట్. మీరు ఆర్ ఎల్స్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బిల్ గేట్స్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్పైరింగ్ పీపుల్, దే విల్ ఇన్స్పైర్ అ లాట్. జస్ట్ మేక్ షూర్ you just don't tell them, okay, he was a college dropout, he just did this. Nowadays, how we narrate a story, a success story, దాని నుంచి స్ట్రగుల్స్ ఏవైతే వచ్చాయో అవి చెప్పట్లేదు. స్టార్టింగ్ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాము, ఎండింగ్ మోరల్ చెప్తున్నాం, నీతి ఇది. సో మీరు ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా కూడా లాస్ట్ లో మీకు సక్సెస్ వస్తుంది. రాంగ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫెయిల్యూర్ టీచర్స్ అ లెసన్. దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ యాజ్ అ స్టూడెంట్. మా టీచర్స్ అది చెప్పారు. బట్ ఈ జనరేషన్ టీచర్స్ కూడా అలా డీటెయిల్గా చెప్తే వాళ్ళకి వాల్యూస్ వస్తాయి, గ్రోత్ మైండ్ సెట్ పెరుగుతుంది, ఆ షేపింగ్ ఆర్ నర్చరింగ్ యంగ్ మైండ్స్ ఏదైతే అంటామో అది జరుగుతుంది. సో హౌ యూ సే ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, హౌ యూ టీచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. It could be English, just like I mentioned, storytelling. It could be social. Talking to the society is what social is. Or digging out our history. Thank you so much, madam. Thank you, Sushma garu. Yeah. మీ టైం ఇచ్చి మా వ్యూవర్స్కి, స్టూడెంట్స్కి చాలా మోటివేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much.